Всем привет, дорогие! Добрый вечер и в хорошем стороне. Меня зовут Юлия, и мы сегодня продолжаем с вами играть в Genshin Impact. Я очень надеюсь, что сегодня со связью будет получше, чем вчера. Я посмотрела, вчерашний стрим очень сильно глючил. И это были проблемы со связью. Как бы у меня игра тоже подглючивала, но, блин, то, как он записывался, это конечно, жестко. Подождите, кто мы идем? Мы следуем за Сайна. Мы следуем за Сайна. Как нам сюда проследовать? Я, конечно, могла бы туда, наверное, забраться, но мы можем просто упасть. Слететь с более высокой точки, наверное, так будет удобнее. Потому что как я на эту точку шла, я не помню. Я еще, блин, нашла, что там какое-то размытие у меня было включено. Блин, ненавижу, когда в играх включается размытие. Из-за него очень много постоянно проблем производительности. И причем я его не включала, то есть оно как бы само почему-то после апдейта включается. Я его выключаю, оно включается. Самостоятельное такое вообще. So, where do we go from here? Подожди. Саня, ты должно быть помнишь путь. Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Так, давайте на авто пойдем. Мы не можем пойти на авто, потому что мы... I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here? Так, подожди. Я не помню звук. Нет, звук на трешке стоит. Нормально ли? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert. But I was the one who brought him back. Вот Сайна ждет, пока мы добежим. А Аль-Хайтам он пусть дует сам далеко и надолго. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon that running around everywhere was already enough work. Да, Пайман здесь больше всех всего откопала, мне кажется, за все это время. Не время жаловаться, Пайман. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there, it looks like it's buried really deep.
These are likely fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Is this what we're searching for? It looks kind of scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Согласна. Let's keep going. They can't have gone far. Ugh, but running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Ugh, of course it is. Ее просто нужно покормить. У нее очень быстро заканчивается энергия. Так, а ты что встал? А, ты типа ждешь, пока я лут соберу, нифига. Voices, over there. It sounds like an argument. Whoa, you have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you? Dia! О нет, зачем ты выбегаешь? Это... What are you doing? Huh? Ты же все Didn't you испортишь. say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. И не говорите. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself, I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life.
Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the Academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these 2 men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevada have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? You Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. Al-Hайтам, do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me.
Rahman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Где я? Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. Phew. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Замечательно. Ай. Блин. Мне не нравится, когда нет варианта, который бы я сказала. Я переживаю за тебя. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Наверное, это просто факт. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. Опять со связью проблемы. Да что ж такое-то?
Какое-то безобразие. Я не знаю, что с этим делать. Все нормально было целый день. Вечером стоит сесть, начинается хрень. Куда мы шли-то? А, там время надо скипнуть, да? Помню. Звезды дадут с 6 до 8. Так, тайна знойной пустыни. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Fine. Ой, что-то как-то далеко. Давайте как-нибудь... Нифига тут шкандыбать. Вот отсюда, наверное, ближе будет. Здравствуйте. Куда я попала? Какая-нибудь стена есть вообще? Нет? Вообще-то я по квесту шла.
Так, ладно, потом я приму к сведению, что тут что-то есть. Но это надо раскопать. И только вопрос в том был, делал ли я что-то уже, куда это ведет вообще? Там где-то опять что-то в небесах? Здрасте. Illusion shattered! Propagate! They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Об этом могла бы и не рассказывать. Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Rahman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a 1-for-1 exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there! Playmate! What do you think you're doing? Don't you see this blade here? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! Paimon's dizzy. Все в порядке? Вот где-то This дыра. day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. Я шалава. Да. Смешно. Вечера доброго. Так, ошибки быть не может. А может быть, как бы Кусанали все еще за ними следит? Как делища твои? Теперь ты веришь моим словам?
The Dendro-Archon. The present one. Grandpa? Grandpa? Oh no. He's getting confused again. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King! What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape. Except for him. He got off lightly. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being, or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. Сидишь за компанию. Ну, компания это всегда хорошо. Я просто когда сюжетку прохожу и не очень много разговариваю, потому что, ну, мне интересно послушать самой, почитать, что там происходит. Потому что по сравнению, ну, как бы, чем дальше, тем немного лучше сюжетки написаны. То есть, и мне в целом регион нравится больше, чем Инадзума, поэтому... Вот, завтра, скорее всего, я буду стримить с друзьями, будем в кооперативе играть, вот там можно будет поболтать. Так, тут что, подожди, пустыня. Понятно, пускай сидит. Я просто человек, который не скликивает квесты, а потом всем рассказывает, что произошло. Сам так же играешь, ну это правильно? Показать райду? Она у меня не в очень хорошей форме, я тебе что скажу. У меня вообще с артефактами не очень хорошо. Максимум, на что она способна, это 1100, наверное, с чем-то. В хороший день, при хороших бафах. Ну, нормально. У меня, в принципе, как бы все персонажи раскачаны именно нормально. Но чтобы было клёво, мне не хватает. Вот. Не эмблемы, а потому что не упало ничего с эмблемы. То есть, если я и поставлю эмблему, характеристики будут хуже, чем вот с этим вот, с этой соляночкой.
То есть я там больше потеряю, чем приобрету, откровенно говоря. Я понимаешь, я человек, который прется по камням. А сейчас с камнями очень плохо, ситуация не очень хорошая. То есть я вот только-только раскачала свои камни, чтобы они мне какой-то профит приносили. И вышла Сумеру, и куча монстров, которые приобретают резисты от монопачек. Какие-то эти самые бафы только для Дендера. И я сижу такая, блин, теперь их еще в 2 раза нужно как минимум поднимать, чтобы они снова импакт какой-то вдавали. Камни не падают. Я их целенаправленно собирала вот с этот самый... Когда... Уже больше года я их целенаправленно собираю. В козе я не очень сильно разбираюсь в козе, но давай посмотрим. У меня просто нет козы. У меня есть коза на 2-м аккаунте. И я ее использую как саб-ДД. Ну, тут можно 90 уровень ей для начала влепить. Ого, прикольно. Кстати, мне этот лук, в принципе, нравится, но... Лук качный. Сет хороший. 56 на 247. Ну, знаешь, у тебя хорошая коза. Ну, лично на мой взгляд. Я даже не знаю, что у тебя даже сет как бы... Единственное, что... Ну, вот с луком тут, как бы с оружием вообще докапываться нет никакого смысла, потому что обычно надеваешь то, что есть. Мне повезло на 2-м аке, я как козу выбила, мне сразу за ней прилетел Амос со стандарта, и я такая, нифига. Но играть я и не могу, я вот только как саб-ДД могу играть, и все. Как бы у тебя и сет, и статы хорошие. Я бы ее только до 90-го бы докачала, и было бы вообще хорошо. Она 1040к дает. Райден с плохими. У меня в 2-й ак вообще-то на самом деле забавно получилось. Я еще выбила Елань. И я его только выбила, кручу одну крутку в этот вооружейный баннер, и мне летит лук. Но выпал не ее лук, а вот это вот тоже такой же с перьями, короче. Но на шанс крита я и поставила, она теперь у меня мейн ДД. Во 2-й пачке. 90-го нет смысла, я не знаю, я люблю 90-й качать персонажем. Мне просто, мне на 2-м аке коза собрана, наверное, похуже и дает где-то сколько там 16-26, по-моему, что ли. Ну, тут единственное, как бы, что реально только арты лучше искать. Но мне кажется, в твоем случае это уже не так уж плохо. Мне просто сложно судить об артефактах, потому что те статистики, о которых люди говорят, они для меня очень сильно недостижимый какой-то идеал, потому что я и артефакты, это смешно. Я вот в какой данж не пойду, мне всегда падают артефакты только на защиту. И я вот собирала Ита, то есть пока Ита собирала, было еще неплохо, но когда я начинаю собирать других персонажей, мне это ничем не помогает.
О, Сигна. Эмблема. Прикольно. Ого. A blade embraces its duty, as a jeweler Блин, cherishes their такие новые gems. статы. А почему тот самый? А почему дудка? Ты не думаешь ей кагуэти поставить или не хочешь собирать? И сеты... Я не представляю, вот кого не смотрю, все собирают сеты с хорошими статами. Я не представляю. Я не знаю, что это такое. Просто это смешно. Ой, безушное копье. Ой, она не одетая. Ой. Но у катаны там, по-моему, скорость ультования она повышает. Что-то нет? Мне кажется, что у меня с катаной больше как бы ультует. Ну, в принципе, дудка тоже прикольная. Особенно, знаешь, как бы, если удается с таким оружием еще и вот такие вот характеристики собрать, это вообще красота. Я не представляю, где это берем. Ну, этого только выбил, я так полагаю. Хотел или случайно выбил? Он классный, но я жду Кусанали. У меня очень грустное ожидание. Я уже сколько... Я с баннера Кадзухи не крутила гачу. Да, мне таких шапок не попадалось. Я видела у людей какие-то шапки с 20, блин, шансом крита какие-то. Ты сидишь такой, что? Окли. Dodoko? Dodoko, where are you? Ну, Кли у меня плюс-минус такая же. Только я вот Додока не успела забрать. Я прерывалась в игре на какое-то время. И вернулась, как раз вот был этот ивент, но я не успела его доделать. Но у меня на нее... И, кстати, у меня тоже C1. Этот персонаж мне категорически не падает. Он отказывается быть на моем аккаунте. Ну, в принципе, я уже привыкла жить без него. Ну, на семечки эту энергию подкачивают. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
долго. Ну, не знаю, в принципе, ну, как бы мне вот чисто по ощущениям кажется, что с ним проще поультить, но это чисто такое. Может быть, мне только кажется. Ой, Мацутаки. Так, войдите в таинственные руины. А, это еще и данж. Мне вот что... Сенсу Казахбана Таяка. Я играю коками. Блин. Розария, Аяка. И кого еще беру? Блин, вот это охренительный вопрос, кого. Я даже не помню, кого я еще беру. А, Венти. Я играю с Венти. Бывает иногда с Моной, в зависимости от того, что надо, но чаще с Венти. Я надеюсь, что там не будет никаких загадок, связанных с Крио. Мне не нравится, что они вот пишут рекомендуемый элемент. Дают список врагов, но не пишут, будут ли там загадки, связанные с каким-то элементом, блин. Потому что завалить-то, может, завалю другими элементами, а вот загадки — это уже другой вопрос. It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Так. Тайна знойной пустыни. Отправляйтесь вглубь. Так, руководство по подношениям. Посмотри на зал как смертный и послушай Чего? И послушай священное наставление царя Дешрета. Так, вошли мы с этой стороны, да? Каким образом? Непонятно. Ну ладно.
Здесь заперто. Это, подожди, какая-то определенная. Почему светится только так? Ой. Либо... Чё, всё? В чём смысл? Типа он уехал? Я что-то так долго в этой слушала сюжетную часть, что уже забыла, что загадки бывают. Вчера, конечно, с больничкой было прикольно. Так, здесь нельзя лазить. А здесь грибы. Да, в смысле, подожди, мне тут что-то показывают. Ты куда? Куда ты сантила, женщина? Почему ты опять начал глючить? Я не понимаю, почему. Что мне еще надо в игре будет отключить, чтобы это прекратилось? Нормально все было. Почему-то в пустыне некоторые места очень сильно лагают. Здравствуйте. Shine down. Brace yourself. Time for takeoff. Блин, давай сменим персонажа. There is no escape.
А это что? Серьезно, 2 морковки? Прости. Let's light it up! I'm going in! Yahoo! Inazuma shines eternal! Ha! Ha! Сос. Что тут есть еще? Так, это делает подъемник. Все равно, не знаю, у меня после каждой обновы включаются какие-то эти самые. Я отключаю некоторые эти. Ну, у меня как бы ноутбук, и это как бы накладывает некоторые минусы, но у меня достаточно мощный ноутбук, как бы у меня до этого все было прекрасно, но с выходом пустыни и с последним обновлением у меня, во-первых, после обновления каждый раз включает какие-то опции, которые я постоянно отключаю в графике. Так еще вдобавок почему-то в некоторых частях пустыни глючит. Shine down! Еще 2 гема. Так, подожди, нет, ты меня выпускаешь? Так, подожди, этот подъемник вернет меня назад, да? Я начала сундуки искать и запуталась. Так, наверное, возвращаемся.
Но на этом подъемнике вот нет кнопки активации. То есть оно только вот здесь, что? Или мне нужно там... Чего? А. Поняла. Propagate! Huh? Illusion shattered! Think you can get away? Germinate! Let's light it up! Особенно вот в этом хаосе ультимейтов начинается какая-то жесть. Да еще сегодня будет полазить в этих настройках. После 6 дней, проведенных в храме, наконец-то понял все уловки жрецов. Подъемник опустится на землю, поднимитесь на его крышу, когда он снова начнет подниматься, чтобы попасть под купол. По-моему, тебе пригрелся комп, точнее ноут. Ну вот я говорю, раньше такого не было. То есть это началось только когда я начала стримить пустыню. И этот самый... Я перезапускала ноут после, ну, перед тем, как начать стрим. У меня такое происходит только в пустыне пока. У меня просто, то есть у тебя видео проседает, у меня тоже падает FPS, собственно, и это связано. А ничего не загружает, я уже смотрела в диспетчере. Как бы кроме необходимых окон для того, чтобы стрим держался, и самой игры ничего не запущено. Вроде впереди запретная земля, смертным не пройти, придуманный жрецами, чтобы дурачить нас. Я оставляю здесь этот метод в надежде на, что народ царя Дешрета будет иметь возможность свободно засвидетельствовать ему свое почтение. Я вообще думаю, что нужно настройки совсем куда-нибудь вниз выкрутить, потому что что-то они тут с этим обновлением намудрили. Здравствуйте. Wouldn't gliding be faster? Brace yourselves. Huh? Teamwork is strength. That's gonna hurt in the morning. Твою удивительно. Yahoo! Time for takeoff. Torn to oblivion! Shine down! И как бы до этого вроде даже вот последние 2 дня у меня такое. То есть вчера вот такой был и сегодня. До этого даже пустыни, ну, она чуть проседала, но такого такой жести, как сейчас, не было. Отключить фоновое приложение. Так я все выключила, я тебе говорю. Все, что могла, я выключила.
Лифт. А что? Обожаю кнопку выключить. А что я выключила? Я не... Выключила все вообще везде. А, типа мне идти надо настроить так, а так крутится постоянно, что ли? Блин, теперь опять придется ехать не так. На крыше же надо было стоять. Все сначала теперь. Откуда я вот знала, что это... А, оно теперь меня уносит. Замечательно. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. Блин. Я хотела скриншот сделать, а тут нельзя. Ну, в плане чисто отдельно я со всеми вместе с Любин могу сделать скриншот. Я хотела сделать скриншот. Этот, который, на котором можно убрать персонаж. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. Похоже на могилу. Oh, these are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Я единственное, что, может, мне дрова надо обновить? Я дрова давно не обновлял. Блин. Надо будет попробовать. Here lies our faithful priest Kasala.
His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. Странно, смотрят чела, общаешься только ты. Там ребята как радио смотрят под работу какую-нибудь. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Мужика, главное, видно, что у него второй глаз целый. Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Ruka Devata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last.
As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Очень красивые ролики. Это когда Аль-Хайтам держала в руках символ, вот этот вот с звездочкой, звезды с глазом. При настроках о том, что Алый Король принес себя в жертву. Вот эта звездочка, похожая была на... Ну, похожий символ находится на груди рыцарей Кенрия. В разломе вот этот вот главный их рыцарь, который был другом Дейнслофа, у него на груди была похожая звезда. Но я могу плохо помнить, на самом деле, форму, но мне почему-то показалось, что похожая. The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. Великая властительница Ракхадевата протянула руку помощи царю Дешрету и его людям, но на искоренение запретных знаний потребовалось слишком много ее сил. С самого начала народы этих божеств ненавидели друг друга и считали друг друга врагами. Кто мог знать, что их божества уготована общая судьба? You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refused to believe any of the rumors. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert.
You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Rahman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me. My Aramites and I, what are we even fighting for? Прошло много времени, чем Рахмат смог... Как же это быстро листается. Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes, the gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Rahman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. We're leaving! Stop yelling. Под лучами темного солнца. Я думаю, еще минут 15 постримим. Я хочу просто... не хочу сейчас долго засиживаться, потому что все еще лагает. Я сейчас хочу пойти и разобраться с настройками и скачать новые дрова. Посмотрим, как будет. Потому что с этим надо что-то делать, это какой-то кошмар.
Так, убежище пустынников. Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Ah, don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. Follow. Ой. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders! You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves! No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy! Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other. So, Oi. your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it! Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Могу я задать вопрос? Be my guest. Мудрецы хотят создать нового архонта. Я права? Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain.
But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Seb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. Но если Кусанали есть Рукхадевата, что они делают? Они пытаются на основе озлобленной куклы, не знающей, не понимающей жизни, создать что-то похожее на Рукхадевату. Это смешно. Божество мудрости достаточно милосердное и заботливое, и положить вместо нее вот скоромучу, это, конечно, это вин. Чуваки, это молодцы прям. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. Если так пойдет, то создание мудрецов будет не великой властительницей Рукхадеватой, а очередным скоромучей. Ну вот, я согласна, как бы, да. You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Я не понимаю, почему они считают, что божества мудрости не существует. Если, по ролику получается, Рукхадевата просто потеряла много сил и откатилась в дитя. Если ей дать вырасти, это снова будет та же Рукхадевата, Рукхадевата условно. Вторая Рукхадевата. Почему ее нужно было запирать? Что за хрень? Я не понимаю. А это что мерцает? Почему эти 3 звезды то гаснут, то появляются? Что за хрень? Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world?
If you already have a new god, why try to create another one? Почему постоянно все, что я говорю, не повторяю? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. Вот до чего дошло. Они никогда не воспринимали всерьез маловластительницу Кусанали. Кто бы мог подумать, что Архонт может столкнуться с такой жестокостью. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. Sure, as you wish. Подождите, где это висит? Ладно, потом соберу. Если отвлекаться на все, что висит, можно охренеть. Так, сейчас мы это только пометим, что это где-то здесь висит. Та-та-та. Cool. Так, а здесь надо не забыть. The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The two new scholars are being kept under close supervision, too. Really great work, everyone. The atmosphere is so heavy. Нам только что пришлось много испытать. Неудивительно, что у всех одолевают грустные чувства. Маловластительница Кусанали, которая столько сделала для людей и стольким пожертвовала ради них, всего лишь ребенок, брошенный Академией в храме Сурастана, извините. А люди, которых она защищает, никогда даже не думали о том, что их Архонт еще дитя. Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Oh, Paimon's so coming with you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? Сначала мне бы хотелось рассказать вам обо всем, что знаю. So you were still withholding some information? Да, до этого я не была вполне уверена. Теперь я точно знаю, что мы союзники. Воспользуясь паузой в разговоре, Кандаки и Пайма поспешили за закусками и чаем. Дея выглядела очень спокойно. Казалось, что гнетущий разговор никак ее не затронул. Гнетущий.
Сусайна выглядит сосредоточенным, будто он принял какое-то решение. Вера всегда поддерживала указывающим путь. Аль-Хайтам также внимательно слушал. И все истории вышли наружу. Они поделились друг с другом всеми, что видели и слышали в Сумеру, всеми своими переживаниями и секретами. Обмен этой информацией... Even though we lived through all of this firsthand, Ненавижу. it still feels super surreal to hear you talk about it again. Со всем, о чем было рассказано, мы столкнулись в Сумеру. What a whirlwind of a story. I felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I had anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Ramon's joined us, we'll be an even stronger team. It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Неважно, насколько сложно это будет, я сделаю все возможное. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. Царь Дешрет и 3 волхва. Задание выполнено. Всё. Цепочка Архонта получается все. И в следующем патче я смогу начать сразу уже новую. У меня просто этот самый... Мне очень нужно сразу проходить все, что связано с Доторой. Говорят, что в 3.2 он появится не только в каком-то ролике, но походу там будет его еще лаборатория и, скорее всего, будет босс, возможно, поэтому я такая, срочно надо. Срочно надо заканчивать сюжет. Блин, такой прикольный колоритный дед у них получился. Скажи себе, я в замке староста деревни Ару. Если что-нибудь случится, обращайся. Еда, ночлег, помогу, чем смогу, по мере своих сил. Да, кстати, если в пустыне тебе попадется на глаза непривычный рыхлый песок или встретится необычный сильный ветер, немедленно ускорься в деревне. Порой эти признаки совсем не знаешь, что скоро начнется песчаная буря, но осторожность не помешает. А к старости я стал таким болтуном. Не бери в голову. Спасибо за понимание. Хорошо. Главное, что я сумел достучаться. Я видел много безрассудных душ, попавших в беду в пустыне. Это очень печально. Конечно, хорошо иметь смелость бросить вызов страху, но опасность нельзя игнорировать. У меня опыт искателя приключений должно быть прикольно. You must let me know if there's anything I can do to help. Though I cannot leave Aru village, I can't help but feel stirred when I see the looks in your eyes. I've never felt as roused as this when fighting alone in the past. I suppose this must be the power of camaraderie. The past few days have been some of the most challenging work I've ever taken on. And none of it'll earn me a single Mora. I can't believe it. Look on the bright side, Dia. Maybe we'll get a huge reward after this is all over. You've got a point. Hey, what would you do if you woke up tomorrow with more money than you could ever spend? Paimon would buy boatloads of tasty snacks. That's it? And maybe some tasty drinks as well? How adorable. Well, here's to all our indulgent fantasies. If there's a chance they can come true, I'll give it. And here's hoping that everything we do from now on will change this world for the better. In the past,
I never imagined that even the gods could suffer from hardship. If we can find a way to change all of this, will this nation become a better place? Don't rush. This is a big undertaking, and the planning and preparation for what lies ahead will no doubt take some time. Take it slowly. We need to make sure the plan is as effective as possible. He's starting to read his book again. Hey, are you even listening? Would you like me to lend you something to read? No way. Your books aren't quite to Paimon's tastes. I was joking. I know my books are far too difficult for you, and I have no intention of lending them out. Ugh, you're so annoying. Hello there. Is there anything you need? Я не знаю, я здесь буду так сидеть, если я сейчас выйду. Впустят ли меня потом назад, если я сейчас выйду? Сейчас проверим. Это не все свалились, замечательно. Приветствую, чем могу быть полезен? Всё в порядке. Это хорошо, если возникнут проблемы, вызывать стражу. Хотя этот стражник Канпу и говорит, приходите ко мне, если возникнут проблемы. Пожалуйста, не беспокой его по всякой ерунде. Я знаю его с тех пор, как мы были детьми, а потом я уехал из деревни в поисках новых возможностей. Я занимался своим делом, зарабатывал на жизнь как наемник, брался за любую работу, припробовал почти все. Когда я вернулся, он уже стал ворчливым стариком, который рвется все делать сам. Неожиданно, конечно. Так что я пошел служить стражем. Помимо патрулирования, я еще им помогаю. А у них это какая-то традиция, когда, короче, два друга, растущие в этой деревне, один остается деревню защищать, а второй, короче, идет мор зарабатывать. Там вот две девочки тоже похожим собираются заниматься. Так, хранители деревни, подожди. Облака подобны картинам в небе. Если бы у меня хватило мудрости соперничать с богами, могла бы я создавать свои шедевры в небесах. Привет. Сомневаюсь. Небеса выше богов, а звезды выше небес. Нет ничего по-настоящему всемогущего. Так, тут какая-то побочка висит, мы с этим потом разберемся. Мне нужна девочка с розами. Где она была? Я не помню. Собак, привет. Чё, как по розам? Если бы не вы, боюсь, я никогда не увидела, как вырастают розы. Если бы я знала, что так будет, то в первую очередь привезла бы сюда книги, а не семена. Ты не местная? Удивлены, думаю, это значит, что я хорошо здесь адаптировалась. Когда я впервые попала сюда, все было мне чуждо, от еды и одежды до образа жизни. Но прошло время, я постепенно ко всему привыкла. Но это не значит, что я приняла свое нынешнее положение. Розы, которые цветут в городе Сумер, по-прежнему сложно вырастить в этом месте. Ты ученая? Когда-то я могла называть себя ученой, но не сейчас. Я сказала то, что не должна была говорить, и узнала о том, чего не следовало знать. Это противоречило правилам Академии, поэтому я больше не ученая. О чем ты говоришь?
Любопытство не только является движущей силой поиска мудрости, но и источником проблем. Я поняла это только после того, как меня изгнали сюда. Думаю, в целях безопасности лучше не рассказывать вам подробности. Хорошо. Но мне казалось, что искатели приключений приходят и уходят, и никогда не возвращаются после того, как сделают свою работу. Я не ожидал, что у меня будет шанс снова поболтать с вами. По правде говоря, у меня не так много друзей, с которыми можно открыто поговорить. Как ты думаешь, потом у тебя будет время помочь мне удобрить растения? Думаю, да. Хорошо, я буду тебя ждать. Так, у него тоже побочка появилась. Мы ее тоже попозже возьмем. Так, все, уже поздно. Мне еще разбираться с проблемами производительности. Давайте здесь закончим. Ссылочка на весь плейлист Genshin Impact обязательно в описании будет. Когда следующий стрим, я опять же заранее не скажу, но я хотела завтра поиграть, но завтра, скорее всего, мы пойдем в кооператив, поэтому историю я завтра проходить не буду, мы просто пошарахаемся по мирам, если я настрою наконец-то график нормально. Вот. Так что если завтра стрим все-таки выйдет, я за несколько часов хотя бы сделаю анонс на ютубе. Есть еще, как обычно, Телеграм, ВКонтакте, там тоже все пишу более-менее заранее, по крайней мере, стараюсь. Поэтому, кому интересно, то можете тоже забегать. Также Дискорд всегда к вашим услугам. Нифига, я какой-то вот. На сегодня все. Всем хорошей ночи и пока-пока.